జై హిమాలయ జై హిమాలయ ओके एंजॉय कैमरे में भी देखते रहो అండ్ ఇక్కడి నుంచి చైనా 1.5 hour అంట రీచ్ అయిపోవచ్చు చైనాకి. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. షిమ్లాలో మార్నింగ్ 7:40 టైమ్. ఇక్కడ టెంపరేచర్ 8 degrees ఉంది. నైట్ వ్యూ చూసారు మీరు, జస్ట్ లైట్స్ మాత్రం కనిపించాయి. ఇప్పుడు ఒక రియలిస్టిక్ వ్యూ చూపిస్తాను, విచ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ రియాలిటీ. లైక్ మీరు ఎప్పుడు ఇలాంటి వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుండ్రు, కానీ ఎక్కడ చూసినట్టు ఉంటుంది. అది కొండ కాదు. సో మార్నింగ్ ఇప్పుడు 7:40 టైం అవుతుంది. లేచి ఇంకా ఫ్రెష్ అయ్యి స్నానం చేసి స్టార్ట్ అవ్వాలి. అండ్ ఇంకోటి ఎలా అంటే, ఈ హోటల్లోనే మాకు ప్యాకేజ్తో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్స్ అన్నీ కాంప్లిమెంటరీ బ్రేక్ఫాస్ట్స్. సో ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని 9 కంతా రిపోర్ట్ చేయాలి కార్ దగ్గరికి వెళ్ళి డ్రైవర్కి. ఈరోజు ప్లాన్స్ ఎక్కడెక్కడికి అంటే, కుఫ్రీ అండ్ సంథింగ్ ఒక ఎస్టేట్ ఉంది, ఆ ఎస్టేట్కి అండ్ మాల్ రోడ్డు, ఈ 3 ఉన్నాయి లిస్ట్ ప్రకారంగా. సో ఆ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తారు తీసుకెళ్తారు. ఆ తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనం కూడా వెళ్ళొచ్చు, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ అయితే ఫ్రెష్ చేసి టిఫిన్ తినేదానికి వెళ్ళాలి. మార్నింగ్ పైన ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్. ఆ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తారో మేము వెళ్తారో మళ్ళీ చెప్తాను. ఇప్పుడే మార్నింగ్ టిఫిన్ తిన్నాము, అయింది. ఇంకా కింద కార్ వెయిటింగ్ అంటే బయటికి వెళ్తున్నాం. ఇట్స్ మార్నింగ్ 10. ఇది వచ్చి మా హోటల్, గోల్డెన్ ఓక్. చూసాం కదా, సూపర్ ఉంటుంది. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు హోటల్ ఇంత బాగా వస్తుంది హోటల్ అనేసి మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. చాలా బాగుంది. సో స్టార్ట్ అవుతున్నాము. వెళ్ళి కార్లో కూర్చుంటే మనకి ఊరు చూపిస్తారు. లైక్ ఇక్కడ ల్యాండ్స్కేప్స్ పైన హోటల్స్ సూపర్ అంటే సూపర్, చాలా బాగా కట్టారు. మనము కుఫ్రీకి వచ్చాము. కుఫ్రీ వచ్చి లైక్ 1 hour జర్నీ షిమ్లా నుంచి. అండ్ చాలా వెయిట్ చేస్తాను మీకు ఈ వ్యూ చూపించేదానికి. చూపిస్తాను వ్యూ చూడండి. దిస్ ఈస్ కుఫ్రీ. అండ్ అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా వైట్గా, అదే హిమాలయన్ రేంజెస్. అండ్ ఇక్కడి నుంచి చైనా 1.5 hour అంట రీచ్ అయిపోవచ్చు చైనాకి. ఐ విష్ ఎవ్రీవన్ వాళ్ళ లైఫ్లో ఒక్కసారైనా వచ్చి ఇలాంటి వ్యూని ఎంజాయ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా.
మనం ఏదో ఫొటోస్లోనే అక్కడ వీడియోస్లోనే అలా వ్లాగ్స్లోనే చూస్తుంటాం, బట్ డైరెక్ట్గా హిమాలయన్ రేంజెస్ కనిపిస్తుంది లైన్గా. అదంతా వైట్ కనిపించింది, స్నో మొత్తం. ఇలాంటి వ్యూ ఖచ్చితంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. आजा मेरी राजा. पैर निकालो बस, पैर निकालो बस. बिफोर आफ्टर. మనోజ్ ఇప్పుడు రివర్స్ బంగీ జంప్ చేస్తాడు. ఇదే బంగీ జంప్. నెక్స్ట్ మోహిత్ వెళ్తాడు, ఆ తర్వాత నేను వెళ్తా. ఫస్ట్ మనోజ్ వెళ్తున్నాడు. భయ్యా జ్యాదా ఓపర్. जब इनके ना सूर्य कुमार खेरा है ना सिराज मेरा, तो इसको खिलौना इसको याद सबसे चक्कर टाइम के लिए शून्य तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ना शत देखो तो टेस्ट रेडी. और तो सच में होना था जगह कैसे अभी लगा सेम के में ऑस्ट्रेलिया कल करते हैं रेडी. ऐसा है वो बंदा फाइन बड़े मैच के लिए. How's the experience, bro? కుఫీలో కొన్ని యాక్టివిటీస్ అన్నీ చూసుకొని ఇప్పుడు లంచ్కి వచ్చాము. 3:30-4 అయితే అంత టైం. సో దీని తర్వాత సంథింగ్ ఏదో ఒక లాడ్జ్ ఉందంట. ఆ లాడ్జ్ తర్వాత మళ్ళీ మాల్ రోడ్ ఉంది, ఆ రెండు చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మేమే ఆర్డర్ ఇచ్చామంటే, ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మటన్ చాలా ఫేమస్. సో వస్తే మనం మిస్ అవుతాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న హిల్ స్టేషన్ మటన్స్ చాలా బాగుంటాయంట. సో దానికనేసి, బట్ ఒకటే హైదరాబాద్ బిర్యానీ లేకపోతే మన బిర్యానీ అంత టేస్ట్ ఉండదు, అంత టేస్ట్ ఉండదు. ఏదో తినాలంతే. ఇంకా చికెన్ బిర్యానీ, కుఫ్రీకి వెళ్ళేసి అన్ని యాక్టివిటీస్ చూసుకొని లంచ్ చేసి ఈవినింగ్ 5:30 ఇప్పుడే వచ్చాం రూమ్కి. ఇది మా లాస్ట్ డే ఇన్ షిమ్లా. ఈరోజు ఈవినింగ్ 6:30కి ఇట్లా వచ్చేసాం రూమ్కి. టెంపరేచర్స్ డ్రాప్ అయిపోయాయి మొత్తం, 9-10కి ఇట్లా పడిపోతున్నాయి ఈవినింగ్ టైమ్స్కే. రూమ్లో ఉండి రెస్ట్ తీసుకొని రేపు మార్నింగ్ 6కి బయలుదేరుతాము. సో ఈ రోజుకి ఇంతే. సో మళ్ళీ రేపు కలుస్తాం. బాయ్.
हाय करो कैमरे में, हेलो 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 हेलो। हाय। ऐसे ही चलाओ मेरी तरह ना, ऑल बैक। बिल्कुल इजी है। नीचे देखो ना, पानी ज़्यादा गहरा नहीं है यहाँ पे। मज़ा आ रहा है। कैसा लगा टेलर? अच्छा था। अच्छा। ओ भाई देखो उधर। स्टॉप ऑन द रोड टाइप। ओके एंजॉय। कैमरे में भी देखते रहो। गुड। पैराग्लाइडिंग हो गई आपकी? अभी बाकी है। बिल्कुल बाइक वाटर। ओके फॉरवर्ड। जय हिमालय। जय हिमालय। माइंड फ्रेश हो जाना था। चलो सर, ओके बाय बाय कैमरे में। ओके एंजॉय। गुड गुड। आपने मिस कर दिया। Okay. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు డే 4.
ఇప్పుడు మేము మనాలిలో ఉన్నాము. నిన్న షిమ్లా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం మార్నింగ్ షిమ్లా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేసి వచ్చే దారిలో కుల్లు సమ్ రివర్ రాఫ్టింగ్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చూసుకొని ఈవినింగ్ రూమ్కి వచ్చేటప్పటికి ఒక 6:37 అయిపోయింది. సో ఇంకా ఏం వ్లాగ్స్ చేయకుండా డైరెక్ట్ పడుకునేసినాము. సో ఇప్పుడు మార్నింగ్ 6:37. ఇప్పుడు మేము లైక్ రోహతాంగ్ పాస్కి స్టార్ట్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఒక 1.5 hour అటు ఉంటుంది రోహతాంగ్ పాస్కి అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాము. సో అక్కడ ఏమైనా యాక్టివిటీస్ ఉంటే చూసుకొని సోలాంగ్ వ్యాలీ చూసుకొని రావాలి. రోహతాంగ్ పాస్ ఇట్స్ -2 or -3 degrees ఉంది. ఇక్కడ చేతులంతా ఫ్రీజ్ అయిపోతున్నాయి. Hope you guys like this video. So మీకు నచ్చినట్లయితే do like, share and subscribe.